Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Andi Nawir from class A. Tonight I will explanation my material about introduction to linguistics. Uh, Introduction to linguistics. Linguistics is the scan of languages general or not yet to one language only. Sometimes this scan is also called general all linguistic. However, according to linguistics can be divided into general linguistics and special linguistics. It can be guessed this special linguistics means focusing in study on language only. The best of linguistics, I will explanation it. The first, social linguistic, is a scan that study social aspect with language activities, yang dimana sosiolinguistik ini mengajarkan tentang sosial aspek dalam berbahasa di setiap aktivitas keseharian manusia. The second, linguistic anthropology or ethno-linguistic is the study of the relationship between language use and cultural in general, yang dimana linguistik antropologi ini mempelajari tentang hubungan antara bahasa satu dengan yang lainnya, penggunaan bahasa dan juga budaya di dalam bahasa tersebut. The third, neurolinguistic is the study of the relationship between the nervous system and language, yang dimana neurolinguistik ini mengajarkan tentang sistem dalam berbahasa. The fourth, psycholinguistic is the study of the relationship between psychology and language, yang Anda sudah ketahui bahwa psikolinguistik ini mengajarkan kita tentang hubungan bahasa dengan psikologi manusia. Yang kelima, the five, stylistic. The stylistic is study of language style, yang dimana stylistic ini mengajarkan tentang gaya bahasa. Okay, the next, language social based of social attitude. The classic language community model cannot cover the rapid change of urban dialect. The idealist from does not adequately reflect reality, love of complex the member of urban language communities as more bound by the same attitude and prejudice in language, yang dimana dalam berbahasa keseharian mengajarkan tentang tata cara berbahasa yang baik dan benar. Dan di sini juga dia menjelaskan bahwa attitude adalah hal yang utama dalam berbahasa. The next, language research with sociolinguistic. Review pays attention to any social factor in society that affect language use, yang dimana ada beberapa faktor dalam menggunakan bahasa dalam keseharian manusia. Yang pertama adalah social status, level of education, economic level, religion, and gender. Dalam berbahasa, manusia dalam berbahasa ini semuanya tidak pernah mulai dari lahir sampai dengan ia dewasa butuh banyak hal untuk berkembang. Nah, dari berkembang itulah dapat disimpulkan bahwa dalam berbahasa ini juga ada tergantung level-levelnya.
dimana umur dan juga economic level, yang dimana juga religion, agama dan juga gender. Next, language of people society, bahasa masyarakat. Gumper defines language society towards communicative interaction which in functional analysis system from the language verify of a language community that is unique as a social group and not from a language unit. Di sini definisi dari Gumper, bahasa masyarakat ini berkomunikasi dan juga interaksi antara sesama masyarakat dalam suatu daerah tertentu dan juga suatu perkumpulan tertentu, yang dimana ini adalah bahasa yang wajar dan umum untuk digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. The next drivers of language shift, yang dimana pergeseran dan pertahanan bahasa. Some of the factor driving the shift include: 1. The community buildings as result of generation transfer. Yang kedua, the second, economic development. 3. School. 4. Religion. 5. Environment of place of residence. 6. Transportation improvement, namely roads, transportation, and vehicles. The last 7, the existence of new culture, yang dimana pergeseran bahasa ini dapat terjadi akibat yang pertama, komunitas atau perkumpulan generasi-generasi yang berdatangan di suatu negara atau suatu daerah tertentu. Yang kedua, economic development, yang dimana faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pergeseran bahasa, karena ekonomi juga mengajarkan tentang material yang berkembang, sehingga budaya bahasa ini mungkin akan sedikit mengalami pergeseran. Yang ketiga adalah sekolah. Yang keempat adalah agama. Yang kelima adalah transportasi, environment, and keenam, accessibility communication via radio. Bisa juga mungkin penyebaran bahasa via radio, TV, dan telepon, dan juga media koran. Yang terakhir, existence of a new culture, dan terakhir adalah terjadinya budaya baru. And the next, I will explanation about anthropology of linguistics. Linguistic anthropology is cross-disciplinary study that study how language affect social life. This is a branch of anthropology which was born out of effort to document and that's language. Yang dimana antropologi linguistik ini mengajarkan bagaimana berbahasa dan dalam keseharian dan juga efeknya dalam dunia sosial. Linguistic anthropology explore how language shape communication, social identity and group membership, regular belief system and ideological system of a large scale, and develop a general representation of the universe of social and natural science. Yang dimana antropologi linguistik ini mengeksplor bahasa dari setiap bermacam-macam daerah, identitasnya dan juga perkumpulannya, yang dimana mengandung ideologi dan sistem dalam suatu bahasa.
The next I will explain language and cultural relationship. Uh, Language and culture are two different sides of a coin, but the relationship between the two cannot be separated because language is a reflection of culture and the identity of the speakers. Uh, yang dimaksud adalah bahasa dan kultur adalah dua hal yang berbeda, di mana bahasa ini mengajarkan bahwa semua manusia dapat berbicara melalui budayanya masing-masing, sedangkan kultur ini adalah budaya khas dari manusia itu dari ia lahir dan ia dibesarkan di tempatnya masing-masing. Selanjutnya base of linguistic, dasar-dasar linguistik. Yang pertama, linguistic student will learn about all the components that make up a language with a focus on analysis and scientific study of the language. The next, language education. If you course this major, you will learn about the science of education and how to teach or educate a language. Di mana bahasa ini mengajarkan dapat menjadi pelajaran bahwa jika kamu mendalaminya dan kamu mempelajari tentang sejarah bahasa itu untuk dipelajari dalam keseharian. And the next, the kind of language. The first, arbitrary. Arbitrary in Indonesia can also be interpreted as arbitrary, changing not facts and arbitrary. The term arbitrary in this sense means that there is no mandatory relationship between language symbol. The second, conventional. Conventional means based of consensus of agreement of a graph. Language also is the arbitrary. And the third, phonetic and morphology. In the book Fostering Language Skill, A Guide to Language Proficiency by Mustaqim, it's stated in language activities, word choice is very important because improper word choice can cause ineffective of the language use. It can also interfere with the clarity of the information contained. Misunderstanding of information and broken communication situations are also often caused by the use inappropriate word choice. Different word choice can lead to different impression and communication effects. And the next, if individual use two or more languages in a society, the language concept occurs with all the symptoms of linguistic events. In that event, sociology can be applied as interdisciplinary science, language variety, word choice, bilingualism, or it can also be called sociolinguistic. And the next, I will explanation about phonetic and morphology. Phonology is a field of linguistics that studies the function of sound to distinguish or identify words. The object of phonological research in phonemes and namely the sounds of language that can or function to distinguish the meaning of word.
uh, yang dimana fonologi ini bagian dari linguistik yang mengajarkan fungsi dari suara untuk fungsi suara untuk mengidentifikasi kata, objek, dan juga mencari bahasa dan fungsinya. Yang kedua, morphology. I will explain the morphology. The morphology is a branch of linguistics that analyzes the structure from a formation and classification of words. The object of the research is morpheme, which is the smallest grammatical unit that has meaning. Example of morphemes are affixes, for example, mean, me, or particles kah atau lah. Itu dalam bahasa Indonesia. Jadi morfologi ini dalam linguistik ini menganalisis struktur bacaan atau teks dan mengklasifikasikannya dalam kata seperti me atau kan, bisa juga ka atau la, atau seperti contoh di manakah atau siapakah atau entahlah atau kemanakan. What happen if a root word is added with an affix? Will the word expense change in meaning and word categories and so on? Things like that will be studied in morphology. And the last of the material, I will explanation about semantics. Semantics is a branch of linguistics that study the meaning of language. In fact, meaning is the most difficult thing to study. In fact, structuralist linguistics usually abandon this study because it is considered not expressly reachable. The meaning is relative and very dependent on the speaker and surrounding context. Semantic studies were developed by Chomsky was that semantic is one component of grammar. The things discussed in semantics include the nature of meaning, type of meaning, meaning relation, changes meaning, and other things related to the meaning of language. In addition to the 5 main branches above, linguistics can also be divided into several other cultures based on the aspect as well. Here is the presentation. Okay, this is my little explanation about the material. The detail is introduction to linguistics. I'm so sorry because I'm speaking is so bad. I'm sorry. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.